administration. The historian Barani did not consider the state in India under the Delhi Sultanate as truly Islamic because majority of the population did not follow Islam. Most of the ruler amirs and sultan of Sultanate period belongs to the class Turkish. Revenue administration of Delhi Sultanate in charge of revenue collection Amil. Mir Bakshi headed military department. Not characteristic of Iqta system. Revenue from Iqta was directly deposited in Sultan's account. Iqta was revenue collection system. Shia Satnam was the source of information for Iqta system. Mukti supported to maintain troops out of the revenue collected from Iqta. The territory of Sultanate could be broadly divided into two parts, Khalsa and Jagirs. Medieval. Which one of the following Pargana Sarkar Suba? Who created the department of Diwane-Arj in Delhi Sultanate? Balban. Not correctly matched. Diwane Riyasat Balban. Diwane-Arj Balban. मुश्तक राज मुलाउद्दीन खिलजी. अमीर कोई मोहम्मद बिन तुगलक. खैरात फिरोज तुगलक. करेक्टली मैच. दीवाने बंदगांव फिरोज शाह तुगलक. दीवाने अमीर कोही एग्रीकल्चर. दीवाने अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक. दीवाने अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट. दीवाने रियासत religious issue. इंसा स्टेट correspondent. विजारत फाइनेंशियल मैटर. दीवाने अर्ज डिफेंस. हेयर डे ऑफ द विजारत तुगलक. Composite structure. It was fusion. Perso-Arabic, Turco-Mongol, Indian elements. Taxes levied on the land product. Kharaj, Khum, Usar, Muktai. Introduced the Iqta system. Iltutmish. The land revenue Mahrosa protected town. Khalisa land under the state administration. Sikh apportioned land during the Delhi Sultanate. Muqaddam or Chaudhary village headman. Muqaddam or Chaudhary village headman. The supreme ruler of official of land revenue in Sultanate period. Chaudhary. Serb was tax levied on irrigation. Jabayat were concerned with state law. Hadith is Islamic law. Kharitdar dispatcher of royal degrees. Fawzil in Sultanate period means excess amount paid to the exchequer by the Iqtidar. Sultanate period code Jittal or Tanka. Who among the following start Tanka silver coin? Tanka silver coin Iltutmish. Tanka Iltutmish. Tanka silvered or Sasgani and Jittal copper. Last Khalifa of Baghdad appeared for the first time. Alauddin Masood Shah. Delhi Sultanate art and architecture. Use of paper started in India 11th century, 7th 8th century. So Alai Darwaza Alauddin Khilji. Horseshoe arch first introduced in Alai Darwaza. Not contributed to the construction of Qutub Minar. Alauddin Khilji. Fifth story of Qutub Minar Firoz Shah Tughlaq बनाया.
Chand Minar, built in 15th century, is 210 feet high, tapering tower divided into 4 stories. India's first tomb constructed in the Indo-Islamic style, Balban's tomb. First true arc in the Sultanate memorial could be Tomb of Balban. कुतुब मीनार, फिर तुगलकाबाद फोर्ट, फिर लोधी गार्डन, फिर फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी अकबर 1556 से 1605 में। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक। सुल्तान गढ़ी इल्तुतमिश, रेड पैलेस बलबन, जमात खान मस्जिद खिज्र खान, 2.5 दिन का चोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक, लाल महल बलबन, हिंडोला महल गियासुद्दीन खिलजी, जहाज महल गियासुद्दीन खिलजी, लाल दरवाजा बीबी राजे। कीर्ति स्तंभ प्रतिष्ठी वज आरती कवि। कीर्ति स्तंभ ऑफ चित्तौर राणा कुंभा। दिल्ली क़वात उल इस्लाम जौनपुर, अताला मस्जिद मलबा, जहाज महल गुलबर्गा, जामा मस्जिद। लोटस एंड बर्ड फ्रिंज ऑन द underside of Arkhalji. Emergence of octagonal tomb, Tughlaq. Use of board goi in pillar, Vijayanagar. Massive entrance gate with inclined wall, Sarki. Who was the famous author of Kitab ul Hind? Al-Biruni. Tahqib-e-Hind. Tahqib-e-Hind. Tahqib-e-Hind, Al-Biruni. Amir Khusro, born Etah. Amir Khusro, Parrot of India, was born at Patiali. Parrot of India, Amir Khusro. Amir Khusro played a pioneer role in development of Khadi Boli. Seventh Sultan of Delhi, Amir Khusro और शेख निजामुद्दीन औलिया. Famous poet Amir Khusro associated with the court of Ghiyasuddin Balban. Famous Amir Khusro lived at the court of Alauddin Khilji. Amir Khusro, court poet of Alauddin Khilji. Amir Khusro, Alauddin Khilji. Amir Khusro, poet, historian, musician सब था. Father of new Persian poetry style, सबक-ए-हिंद और हिंदुस्तानी स्टाइल, अमीर खुसरो. Father of हिंदी का खड़ी बोली, अमीर खुसरो. Savant of both language Hindi and Persian was Amir Khusro. First Persian poet to depict Indian environment in his poetry, Amir Khusro. Which of Amir Khusro? Khaja-ul Futuh, Sifir, Miftah-ul Futuh, Kiran-us-Salam. Kitab-e-Nur-Jahan, collection of songs in praise of Hindu deity and Muslim saint, written by Ibrahim Adil Shah. Amir Khusro originated in India of the early form of musical style known as Qawwali. Tabaqat-e-Nasri, Minhaj-us-Siraj. फतवा-ए-जहांदारी, जियाउद्दीन बरानी. पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई. किताब-उल हिंद, अल-बिरूनी. तबाक़त-ए-नसरी, मिनहाज-ए-सिराज. जियाउद्दीन बरानी, फतवा-ए-जहांदारी. अर्लीस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ बख्तियार खिलजी इन्वेजन, तबाक़त-ए-नसीरी. पैट्रोनाइज्ड बाय सुल्तान ऑफ दिल्ली. पर्शियन लैंग्वेज. अपभ्रंशा, used in a medieval Sanskrit text to denote early form of some of modern Indian language. जियाउद्दीन बरानी, तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही, हसन निज़ाम, ताज-उल-मशीर, मिनहाज-उस-सिराज, तबाक़त-ए-नसरी, यमीन-ए-अहमद, तारीख़-ए-मुबारक शाही. फतवे-ए-सल्तीन, अब्दुल मलिक इस्लामी. फतवे-फ़िरोज़ शाही, फ़िरोज़ शाह तुगलक. तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही, जियाउद्दीन बरानी. खज़ीन-उल-फ़ुतूह, अमीर खुसरो. तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही,
थॉमस सिराफ अफीफ, ताज उल मसीर, हसन निज़ाम, ख्वाजीन उल फतह, अमीर खुसरो, तारीख मुबारक शाही, फतवाए जहांगीर जियाउद्दीन बरानी, ख्वाजीन उल फतह, अमीर खुसरो, तारीख फिरोज शाही, शाम्स ए सिराज अफीफ, तारीख हिंद अलबरूनी, तारीख दिल्ली खुसरो, रिहला इब्न बतूता, तबाक़त नसरी मिनहाज सिराज, हकाइबा ए हिंदी अब्दुल वहीद बिलग्रामी। फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हिंदू मुस्लिम हार्मोनी इन म्यूजिकल सितार, तबला was introduced by अमीर खुसरो। चिंतामणि भाटी's Sanskrit text Suka Saptati into Persian and gave it the title Tuti-Nama, Khwaja Ziauddin Naqshbandi. Rajput rulers is known as have written a book on music, Rana Kumbha. Correctly match Pundrika Vitala रागमल, पुंडरीका विठ्ठल, रासा कुमुदी श्रीकंठा, राग विबोध सोमनाथ, चतुर्दंडी प्रक्षिका वेंकटमखीन, रास पंचदाई नंददास। दिल्ली सल्तनत, who wrote his memory, फिरोज शाह तुगलक।